طب شباب، اهلا بيكم رجعكم ثبيت، واهلا بيكم في فيديو جديد وفي حلقه جديده من جينشن امباكت، الحلقه رقم 28. وانا بدات معاكم الشخصيه دلوقتي، بدات الحلقه بشخصيه بنت بنت يس. مرح جدا، مرح جدا. مفيش حد بيرد ليه؟ مفيش حد بيرد ليه؟ اوكي، ايوه يا شباب، في فيديو جديد وفي حلقه جديده من سلسلتنا في جنشن امباكت. النهارده ان شاء الله هنكون بنكمل القصه بتاعتنا. لو تفتكروا في الحلقه اللي فاتت كانت كيكي صاحبه الصيدليه طلبت مننا عشان تدينا حاجه من هناك محتاجينها عشان الجنازه بتاعت ريكس لابس. كانت محتاجه مننا ان احنا نشوف الجهاز الباليستا، ونكون بنشوف معزه الكوكو اللي هي معرفش موجوده فين. حتى زونجلي ما كانش يعرف ايه هي. لكن حتى الان تعالى بس نبتدي بان احنا ندور على جوجينج باليستا. هي موجودة هنا، يا شايفها اهي. تعال نروح لها. وبعد كده اعتقد انهم مستنيين تحت. هو في حد مستني تحت، وانا لقيتها. اهي. بيونج تشيك بايظة. It's huge. Paimon can totally believe it took an adeptus to build this. But how do you operate this thing? Just think how much strength you would need. It is currently inoperable in any case. This device is broken. Aw, what? It broke? After millennia of wear and tear, even Adepti contraptions are difficult to maintain. So what are we gonna do? Quick, Mr. Zhongli, use your unlimited high society knowledge powers. No it powers. You almost make it sound like I'm some sort of bourgeois parasite whose only utility lies in providing quaint pieces of trivia on demand. That said, let me think for a moment. Ah, yes. Spare parts were made for the Guizhong ballista when it was first built, in case it was damaged in battle. As I recall, there is a military supply post from that period somewhere inside the pass. If we can retrieve the spare parts from where they are stored, we may be able to repair the Guizhong ballista. One just needs to understand the basic working principles of the device. هو دلوقتي بيتكلم حاجات كتير، هو عارف ده كله ازاي؟ دي برضو حاجة غريبة عليا انا. طبعا قولي اذا جاي تقعد على حجري، لكن انا دلوقتي عاوز اعرف هو عارف ده كله ازاي؟ عارف الباليستيك شغالة ازاي؟ الا اذا كان هو فعلا ادبتاي، او حتى ممكن يكون ريكس لابس بنفسه. فانا عاوز اعرف. So, what you're saying is that you actually understand the working principles? I have a smattering of knowledge on the topic. With the parts in hand, I could at least tinker with it. يعني دلوقتي مهمتنا ان احنا ندخل نجيب القطع غيار بتاعتها. Where is that supply اوكي، post? Here post. ازاي بقى ممكن ندخل من هنا؟ اوه، ممكن ندخل من الشباك. ممكن ندخل من الشباك. يس. اوكي، دلوقتي عاوزين نكسر كل ده. وكسر كسر 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 كسر. اوكي، ثانية واحدة وبعد كده. يلا 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 يلا. دلوقتي افتح ده، افتح كل ده. اوه، صناديق كتير، صناديق كتير. اخد الماتيريالز. يعني كل موضوع كل فكرة كانت ان هو ندخل من ايه؟ من الشباك. اوكي، سهلة. طبعا نطلع نديله الماتيريالز الايه، القطع غيار، وهو يقدر يصلحهم. يلا يلا. These parts look useful. يب. One moment. I will try to repair the device. صلح يا عم ميكانيكي. It is done. بالسرعة The دي. Guizhong ballista is more intricately designed than I thought. Ooh. Now how do we turn it on? هنشغلها بقى ازاي دي يا ميمون؟ بقول لك يا ميمون، نحطك جوه ونحدفك. It's easy enough. We simply need to do this. Look. It even has a scope. Scope. Over here we have nothing. And Hey! Just what do you think you're doing? مين الاشباح دول؟ So you fixed up this turret because you're planning to do what? وانت مالك؟ بيقول لك انت صلحته النبلة، عاوز تعمل بيها ايه؟ Not a turret.
a Guizhong ballista. Guizhong. Also, kindly state your name before you ask a question. It's just good manners. يعني المفروض تقول اسمك ايه قبل ما تتكلم. Are you blind or something? You're looking at the leader of the treasure hoarders, old man. هو انت الليدر بتاعهم يعني؟ This area is supposed to be chock full of hidden treasures, but you can't get anywhere near them with this thing keeping watch. It might look like any other mechanical device, but trust me, it's got a mind of its own. اوه يعني النملة بتضرب لوحدها؟ Last time we approached the mountain, it nearly skewered one of our guys. A few of us risked our lives to disarm it, which amazingly we managed. And then we turn our backs for 2 seconds, and you've already gone and repaired it. هو انتوا اللي بوظتوها عشان عاوزين تسرقوا وهي كانت بتمنعكم من السرقة؟ ده انتوا على الفاضي يا Next صحيح. thing you'll be repairing is your face. Tut tut. Vandalizing the legacy of an adeptus for selfish gain. Disgraceful behavior. تعصب عليهم يا زونغلي. It is not we who need reprimanding, but you. أخيرا. These lowlifes didn't know who they were messing with. Troubling ourselves over this rabble is not worth the time. We should focus on our contract with Chi-Chi. Oh yeah, that! So we've got the Guizhong ballista working, but where's our Coca goat? A search using the Guizhong ballista revealed no significant life forms nearby, save for the usual wildlife. What's more, a contraption built using Adeptus technology should have no trouble detecting an Adeptabeast, as Chi-Chi put it. Which means... Paimon wouldn't go that far. We won't solve anything while standing here and racking our brains. Let's return to Boo Boo Pharmacy, explain that we could not find a cocoa goat, and review our next step. Good idea. We did our best, and that's what counts. يبقى دلوقتي احنا صلحنا بتاع الباليستا دي، بس للاسف ما لقيناش الجوجو كوت اللي هو الجوجو جوت الكوكو جود اللي هو معزة الكوكو. فنرجع لتشيتشي ونقول لها احنا ما لقيناهوش. نعمل ايه بقى؟ تشيتشي تشيتشي. Forgive us. We were unable to fulfill our end of the contract. We found no trace of the cocoa goat Adeptabeast of which you speak. What a disappointment. Don't worry about it. But I feel very disappointed. Aw, poor Chi-Chi. Why does Paimon feel so guilty all of a sudden? ما هي لو عندها اي معلومات كنا هنساعدها، لكن ما قدمناش اي معلومات. Cocoa goat milk is tasty. So tasty. Oh, اللبن. Much better than normal goat milk. Only an Adeptabeast could make such tasty milk. I'm sorry. I have a poor memory. Ah, here. This is the name. Coconut milk. Huh? فعلا انت بتهزري. انت بتهزري. I owe you both an apology. I hastily agreed to what appeared to be an equitable agreement with this zombie child, when perhaps I should have undertaken further due diligence. Never mind, Zhongli. You didn't know. As the Liyue proverb goes, all things are random and... So how are you supposed to predict anything? Literally no one could have seen this coming. Excuse me, everyone. Did Chi-Chi say a bad thing? تشيتشي قلتش حاجة عايز. Sorry, but Paimon's gonna leave the job of shattering this poor kiddo's world to you. No. Impossible. Seems Chi-Chi took this pretty hard. Oy. Someone learnt a valuable life lesson today then. Thank you all for looking after my little Chi-Chi. هو انت مين؟ Might I ask who? Ah, how rude of me. I'm Baiju, boss of the Boo Boo Pharmacy. Paimon thought Intel Chi-Chi boss? was the boss. Turns out it's some wacko who wears medicinal ingredients around his neck. What a sorry state of affairs. This little mascot is even more of a symptom than Chi-Chi. Ah! The snake is speaking! I prefer to
stay silent. But faced with strangers, I must speak, lest you mistake me for an escapee from the medicine cabinet, for I am a living, breathing serpent. Okay. Don't mind Chung-Shung. She's a good girl, really. As for you three, communal chaos causing with Chi-Chi aside, what business brings you here? تشانغ هي اسم التعبان بتاعتك تشانغ بس كيوت الصراحة. بس انا استغربت لقيتها بتتحرك وكده، قلت مش معقول انها تتكلم من غير ما تفتح بقها. ما شاء الله. Do you sell everlasting incense in this fine establishment? يخلص بقى، احنا قاعدين حلقتين بنلف على بتاع الريحة دي. Everlasting incense? Why, of course we do. طب الحمد لله ان هو عندك. At last, things are finally starting to come together. لا 3 million more. Top quality. Guaranteed. 3 مليون. ها انت عاوز 3 مليون. You might as well just rob the golden house. Oh, but the chasing have taken it over for now. Security will be tighter than usual. عاوز 3 مليون مورا. 3 million. An innocuous number in and of itself, though practically speaking, it could be a hard sum to come by. It's a crazy number. We'd never be able to make that much more. And as for Mr. Zhang Li, he's around 3 million short. This is correct. غاوي على بايمن. No shame. What are we gonna do? Is this the part where we go crawling back to child? ايه اللي حصل؟ ضحكتك سخيفة قوي. اخلص عاوز ايه؟ Coco goat. Coco. My sides hurt. اوكي Oh my يا goodness. يا I قاعدين cannot نلف على believe كوكو you جوت وطلع fell for كوكونات. Hey, less laughter, more sympathy. I'm almost in tears over here. Thank you. That was the best laugh I've had in a long time. In return, I'm more than happy to sort out this mess you've managed to get yourselves into. Excuse me, sir. Dr. Baiju, isn't it? Truly honored. I'm Child, one of the Fatui Harbingers. Forgive my audacity, but I see a great many opportunities for us to collaborate in the future. If Boo Boo Pharmacy needed a stable supply of, say, coconut milk, the Fatui could help by setting up a robust and speedy distribution network. Strange. I knew the Fatui infiltrated businesses with seductive deals, but so much fuss over coconut ايوه milk? كله قالب الدنيا على عصير جوز الهند ليه؟ Coconut milk. Baiju, quick. Chi-Chi wants coconut milk. يبقى عشان تشيتشي هو يدينا الحاجة في مقابل الكوكونات ميلك. Ah, yes, of course, Chi-Chi. Anything you want. Thank you, Child. I look forward to a successful collaboration in the future. I can give you a discount on that everlasting incense, too. Let's say 2,990,000. أنا أدفع بس 10,000. أوكي. That's like zero difference from 3 million. هو قصدي أنا فكرت هو هيتخيل يدفع 10,000 بس. لا ده هو خلينا يدفع 2 مليون 990,000. أوكي. 2,990,000. خلاص. Now that this is settled, we must head back to Yujing Terrace. Mr. Child, Dr. Baiju, little Miss Chi-Chi, see you soon. رايح فين يا كابتن وفلوس؟ That lot is an absolute riot. Honestly, I can't remember the last time I laughed so hard. So, you've been eavesdropping, I hope. What have I missed? ايه اللي حصل بقى؟ مين هي دي بقى؟ Yes, Master Child. They spoke of the Qixing taking the Golden House. ما كانش عارف ان التشينج خد البيت الذهبي. Well. Ningguang and her Qixing cronies. What else would they be hiding in the Golden House? If not the Exuvia. ايه الاكزوفيا دي بقى؟ I apologize, but I warned you, didn't I? As the old Liyue saying goes, the walls have ears. انا كنت مش مطمن له. انا فعلا مش مطمن لك من اول الحلقه اللي فاتت وتعمل تلف وتدور حوالين معلومات وانت عرفت المعلومه دلوقتي وتقريبا ان المدينه دي مخبيه حاجه في الجولدن هاوس هو عاوزها. وانا هموتك، انا حرفيا هموتك ان شاء الله لو حد ايدك هموتك. على ده رخم.
اهو اشوف شخصيه رخمه كده. هو كيوت بس رخم. اعتقد بكده كل حاجه جاهزه يا جونجلي. Well, as it stands, we've hired helpers, and we've acquired the everlasting incense. The completion of our preparations is not far off. Whew, finally. Well, traveler, have you gained anything from our adventure so far? Odd. Which is it, I wonder? The questions that such travels raise are ever so complicated. Well, I'll leave you to ruminate over it yourself. As to remuneration for your help, I've decided to treat you to a meal. Yay! Yes, don't worry. I will remember to bring you هيجيب more of فلوس this معاه، time. هيجيب فلوس معاه الحمد لله. Tonight, I shall take you both to an old hole in the wall, praised throughout Liyue. Hole in the wall? As in a cool restaurant? Indeed. Let us meet near the harbor, at third round knockout. اخيرا خلصنا الجزء ده من المهمه. يبقى محتاجين حتى نستنى لحد بالليل لحد ما نعرف نروح ناخد الاكله بتاعتنا منه. انا هاخد حقي منه تالت متلت، مش دعوه. هاخد حقي منه، هاخد حقي منه. لكن اعتقد بكده ان احنا ممكن نكون بنشوف الوجبه دي المره اللي جايه ان شاء الله، لان الحلقه دي للاسف وقتها خلص. لكن خلال من المره دي للمره اللي جايه انا بحب بس اقول لكم هكون بعمل ايه. بالنسبه ل هو تاو عاوز اكون ان شاء الله بعمل لها اسند ليفل 70، فمحتاج 3 من ده ومحتاج واحده تاني من دي. فعلى قد ما اقدر اكون برفعها ليفل 70، بالاضافه ان اكون بحاول ارفع الاخ ده ليفل 60 على الاقل. انا معايا كل حاجه بس معايا ايه، ما عدا دي ودي الويند ويل استر، ودي سهله برضو ممكن واحد يجيبها، مش صعبه. بالاضافه يعني فيتش مش مهتم قوي ارفعها للدرجه دي، يعني دي مش مهتم نهائيا اكون برفعها دلوقتي ليفل 70، بما اني مش هكون بستخدمها لفتره كبيره. انا بس محتاج اكون عاوز اكون بحوش بقى لجونجلي. انا قدرت اجيب شخصيه زونجلي معايا. زونجلي مع التيم بتاعها هيبقى تيم جميل، هيبقى تيم فعلا جامد جدا. لكن بكده يا شباب اتمنى فعلا يكون الفيديو عجبكم، واعتقد كده كل التجهيزات جاهزه عشان او كل الحاجات جاهزه عشان نكون بنعمل الرايت اوف بارتنج او جنازه ريكس لابس. وده ان شاء الله هنكون بنشوفه الحلقه اللي جايه، على ما اتوقع ما كانش في حاجه هتعطلنا تاني. لكن بكده اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا. ما تنساش تشتركوا في القناه وتسيب لايك. باي 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 باي. روحوا روحوا وسيبوا لايك.